సదస్సులారా, indeed you may be seated. Those are considered as righteous moments. It is where you have lifted your love with the divine focus above all the human tribulations of your humanity, and that is what allows the soul and the spirit and finally the body to soar in what is called the state of bliss. If you missed it, we are regretful. Well, let us begin this day, this fine morning's teaching a lesson that we will not regard it as a truth. We will regard it as a philosophy, including biology, neurology. And then when we are finished with this lesson, we'll come to some supposition in regard to it. But along the way, what will become apparent to many of you sitting in this audience is, if you are peppered with the teaching, is that it will strike some chords within you, and the chords will always be harmonic. And the chords will always be harmonic. Those are considered as righteous moments. అన్న ఎత్తుగడ, ఈ ఎత్తుగడ చాలా మహిమాన్వితంగా ఉంటుంది. ఏమన్నారు మొదటి శ్లోకంలో? తొలి శ్లోకం ఇన్వొకేషన్ అంటే తొలి శ్లోకం. Those are considered as righteous moments. It is where you have lifted your love with the divine focus above all the tribulations of your humanity, and that is what allows the soul and the spirit and finally the embodiment to soar in what is called the state of bliss. If you missed it, we are regretful. అది ఓ సింహ గర్జనలా ఉంది. ఒక మహాశిఖరం మీద గురువైన రామ్థ కొలువై ఉండి యావత్ మానవాళిని ఉద్దేశించి ఉపదేశించిన ఒక చేతావనిలా, ఒక హెచ్చరికలా, ఒక సుప్రభాత గీతికలా, ఒక శ్రీకృష్ణుడు ఒక శంఖారావంలా, సాంఖ్య శంఖారావాన్ని పూరిస్తున్నట్లుగా నాకైతే అనిపిస్తోంది. మహోన్నతంగా నాకు అనిపించింది. Those are considered as righteous moments. ఏమన్నారు? Those are considered as righteous moments. ఇప్పటిదాకా జీవితంలో ఎన్నో జన్మల్లో నువ్వు జీవించి ఉండి ఉండవచ్చుగాక. ఆ జన్మల్లో నువ్వు శ్రీమంతుడుగా కూడా ఉండి ఉండవచ్చుగాక. కొన్ని వందల వేల కోట్ల ఐశ్వర్యం నీ సొంతమై ఉండి ఉండవచ్చుగాక. నువ్వు ఒక చక్రవర్తిలా కూడా జీవించి ఉండి ఉండవచ్చుగాక. నువ్వు ఒక విజ్ఞాన శాస్త్రవేత్తగా ఉండి అద్భుతమైన ఆవిష్కరణని ఆవిష్కరించి ఉండవచ్చుగాక. నువ్వు ఒక దేశభక్తుడిగా జీవించి నీ దేశాన్ని పరాయివాడి పాలన నుంచి ముక్తుని చేయటానికి నువ్వు ప్రాణాలని సైతం ఒడ్డి పోరాడిన ఒక మహావీరుడిగా కూడా జీవించి ఉండి ఉండవచ్చుగాక. కేవలం సమాజ హితవు కోసం నువ్వు ప్రాణాలని సైతం పణంగా పెట్టి నువ్వు ఆత్మార్పణ చేసుకున్న ఒక త్యాగివిగా కూడా జీవిస్తే ఉండవచ్చుగాక. ఓ మహాకవిగా ఒక అద్భుతమైన సత్సాంప్రదాయంలో నువ్వు జీవించి ఉండవచ్చుగాక. ఓ కథానాయకుడిగా నువ్వు జీవించి ఉండవచ్చుగాక. నీ ఎన్నో ప్రతాపాలు రౌద్రంతో రుద్రుడిగా ఒక మహావీరుడిగా జీవించి ఉండవచ్చుగాక. కానీ ఆధ్యాత్మిక దృక్కోణంలో వేటికి సార్థకత లేనే లేదు. కానీ ఆధ్యాత్మిక దృక్కోణంలో వేటికి సార్థకత లేనే లేదు. లేశమాత్రం కూడా సార్థకత లేదు. ఈ జన్మల పరంపరలో ఏ జీవితానికి సార్థకత ఉంటుందంటే అనేది మొదలుపెట్టారు. లేదా ఈ జన్మలో కూడా నువ్వు ఎన్నో అద్భుతాలు చేసి ఉండవచ్చు. ఒక దేశానికి ప్రధానిగా కూడా ఉండి ఉండవచ్చు. నువ్వు ఎన్నో త్యాగాలు చేసి ఉండవచ్చు. ఎంత ఐశ్వర్యాన్ని గడించి ఉండవచ్చు. కానీ ఆధ్యాత్మిక దృక్కోణంలో చూస్తే వేటికి ఓ సార్థకత ఉండదు. నీ జీవితంలో నీ జన్మలోని ఈ ఘడియలకి ఎప్పుడు సార్థకత వస్తుందంటే, వేర్ యూ హ్యావ్ లిఫ్టెడ్ యువర్ లవ్. ఏంటి? వేర్ యూ హ్యావ్ లిఫ్టెడ్ యువర్ లవ్ అంటే నీ హృదయ లిఫ్టెడ్ యువర్ లవ్ అంటే ప్రేమని వెలికి తీసినప్పుడే. ప్రేమ అంటే రెండింటిని అనుసంధానం చేసే అనుసంధానకర్త. లిఫ్టెడ్ యువర్ లవ్ అంటే ఇక్కడ మహాశివుడు, లిఫ్టెడ్ యువర్ లవ్ అంటే ఇక్కడ ఆత్మ చైతన్యం. ఎందుకంటే అత్యల్ప ప్రకంపన వేగాలని, సర్వోత్కృష్టమైన ప్రకంపన వేగాన్ని రెండింటిని అనుసంధానం చేసే అనుసంధానకర్త. సర్వస్వాన్ని సర్వస్వంతో సర్వవేళలు అనుసంధానం చేయగలిగే అనుసంధానకర్త ఆ ప్రేమ. ఆత్మకి మరో పేరే ప్రేమ.
సర్వస్వాన్ని సర్వస్వంతో అనుసంధానం చేస్తుంది కాబట్టి ఆత్మ. సో ఏ జన్మలో అయితే, ఈ జన్మలో ఎప్పుడైతే నువ్వు బాహ్యాన్ని తృణీకారంగా పక్కన పెట్టి అంతర్ముఖుడై అంతర్ముఖీనమైన దృక్పథాన్ని సమపార్జించుకుని హృదయాంతరంగంలో ప్రభాసిల్లుతున్న మహాశివుడిని వెలికి తీసి అభివ్యక్తీకరించని ఆరంభించావో అప్పుడు ఆ జన్మకి, జన్మలోని ఆ సుఘడియలకి మాత్రమే ఓ సార్థకత లభిస్తుంది. అవి మాత్రమే ధర్మబద్ధమైన జీవితంగా పరిగణింపబడుతుంది. ఆ ఘడియల్ని మాత్రమే ధర్మబద్ధమైన ఘడియలుగా పరిగణింపబడతాయి. మిక్కినవన్నీ కూడా ఓ ఊసర క్షేత్ర వర్షోదకమే అని ఉపదేశిస్తున్నారు శ్రీరామచంద్రుడు. ఇట్ ఈస్ వేర్ యూ హ్యావ్ లిఫ్టెడ్ యువర్ లవ్. ఈ జీవితంలో ఎన్నో వందల వేల జన్మలు జీవించి ఉండవచ్చు కాక, కానీ నువ్వు బాహ్యోన్ముఖుడివై ఎంత సాధించినా ఆధ్యాత్మికతలో వాటి వేటికి ఓ సార్థకత ఉండనే ఉండదు. ఎప్పుడైతే నువ్వు అంతర్ముఖుడై నీ హృదయాంతరంగంలో కొలువైన ఆత్మ చైతన్యం యొక్క అస్తిత్వాన్ని ఆవిష్కరించి అతడిని అభివ్యక్తీకరించని ఆరంభించావో అప్పుడు మాత్రమే ఆ జన్మకి ఓ సార్థకత లభిస్తుంది. విత్ ద డివైన్ ఫోకస్ అంటే నేను మానవుణ్ణి మహాశివుణ్ణి ఆవిష్కరించాను అన్న చందంగా కాకుండా నేను దైవదేవుణ్ణే, నేను దైవాన్నే అన్న దృక్కోణం నుంచి అంతర్ముఖుడై నీలో ఉన్న ఆత్మ చైతన్యాన్ని ఆవిష్కరించినప్పుడు అది సర్వోత్కృష్టమైన దర్శనంగా, సుదర్శనంగా భావింపబడుతుంది. విత్ ది డివైన్ ఫోకస్, హ్యూమన్ ఫోకస్ కాదు, విత్ ది డివైన్ ఫోకస్ అబౌవ్ ఆల్ ది ట్రిబులేషన్స్ ఆఫ్ యువర్ హ్యుమానిటీ. ఈ నేపథ్యంలో మానవత్వానికి సంబంధించిన ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా, ఎన్ని ఇబ్బందులు వచ్చినా, ఎన్ని అనారోగ్యాలు వచ్చినా, ఎన్ని అవమానాలు వచ్చినా, ఎన్ని ఎదురీతలు వచ్చినా, సమాజం నిన్ను ఒంటరి చేసినా వీటి వేటిని పరిగణించకుండా నీ ఆధ్యాత్మిక లక్ష్యం వైపు అంతర్ముఖీనమైన దృక్పథం దిశగా నువ్వు వడివడిగా అడుగులు వేసుకుని దూసుకు వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఆ జన్మని మాత్రమే, జన్మలోని ఆ ఘడియల్ని మాత్రమే ధర్మబద్ధమైన జీవితంగా, ధార్మికమైన జీవితంగా, మహోన్నతమైన జీవితంగా, అత్యంత పవిత్రమైన జీవితంగా పరిగణింపబడుతుంది. మిగతా వేటికి సార్థకత ఉండనే ఉండదు అని శ్రీరాముడు ఉపోద్ఘాతంలో మహాద్భుతంగా ఉపదేశిస్తున్నారు. Those are considered as righteous moments. It is where you have lifted your love with the divine focus above the tribulations of your humanity, and that is what allows the soul and the spirit and finally the body to soar in what is called the state of bliss. సరిగ్గా అలా వ్యవహరించినప్పుడే, ఏది నువ్వు మానవుడిగా వచ్చావు, రాజుగా వచ్చావు, విజ్ఞాన శాస్త్రవేత్తగా ఎదిగావు, సైనికుడిగా ఉన్నావు, అన్నిటిగా ఉన్నావు, కానీ వాటి వేటికి సార్థకత లేదు. ఏ జన్మలో అయితే నువ్వు అంతర్ముఖుడు అవుతావో, హృదయాంతరంగంలో ఉన్న మహాశివుడి యొక్క అస్తిత్వాన్ని ఆవిష్కరిస్తావో, ఆ మహాశివుడి యొక్క తనాన్ని, శివతత్వాన్ని శరీరతత్వం ద్వారా అభివ్యక్తీకరించని ఆరంభిస్తావో, ఎప్పుడైతే మానవత్వం యొక్క దృక్పథంలోంచి దైవాన్ని ఆవిష్కరించడాన్ని మానేసి దైవం యొక్క దృక్కోణంలోంచి మానవత్వాన్ని దర్శించని ఆరంభించావో, ఆ డివైన్ ఫోకస్ ఎప్పుడైతే నీలో వస్తుందో, తర్వాత ఈ నేపథ్యంలో బాహ్యోన్ముఖుడి నుంచి అంతర్ముఖుడు అవుతున్న ఈ నేపథ్యంలో ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా, ఎన్ని ఇబ్బందులు వచ్చినా, ఎన్ని అనారోగ్యాలు వచ్చినా, ఎన్ని అవమానాలు వచ్చినా వాటన్నిటినీ సహించి భరించి నీ లక్ష్యాన్ని ఎప్పుడు గురి తప్పకుండా, ఎప్పుడు నువ్వు అంతర్ముఖీనమైన దృక్పథం దిశగానే అడుగులు వేస్తూ సాగిపోతావో ఆ జన్మకి మాత్రమే సార్థకత ఉంటుంది. ఆ జన్మ మాత్రమే ధర్మబద్ధమైన జీవితంగా పరిగణింపబడుతుంది, ధార్మికమైన జీవితంగా పరిగణింపబడుతుంది. ఎందుకంటే అప్పుడు మాత్రమే మొట్టమొదటిగా నీలో ఉన్న ఆ దేవాది దేవుడు, ఆ పురుషోత్తముడు బ్రహ్మానంద పార్వస్యంలో ఓలలాటం మొదలు పెడతారంట. ఏంటి? మొట్టమొదటిగా ఆ సౌరభాలని, ఆ పట్టుదలని మొట్టమొదటిగా ఆధ్యాత్మిక ఆమెత చేసుకునే సంస్థ ఎవరు, వ్యవస్థ ఎవరు? మనలో ఉన్న పురుషోత్తముడు. ఆ పురుషోత్తముడు బ్రహ్మానంద పార్వస్యంలో ఓలలాటం మొదలు పెడతారంట. ఆ తర్వాత ఇట్ ఈస్ వాట్ ఎలోస్ ద సోల్ అండ్ స్పిరిట్. ఫస్ట్ మహాశివుడు, ఆ తర్వాత పురుషోత్తముడు.
అంటే దేవాది దేవుడు, దైవం. ఆ తర్వాత చిట్ట చివరికి శరీరం ఆ బ్రహ్మానంద పారవస్యంలో ఓలలాడుతూ ఉంటుంది. సో ఎప్పుడైతే ఓ మానవుడు సాధకుడిగా మారి, ఓ సాధకుడు సుజ్ఞానాన్ని సుసంపన్నం చేసుకుని, అంతర్ముఖీనమైన దృక్పథాన్ని సుసంపన్నం చేసుకుని, తన హృదయాంతరంగంలో కొలువైన ఆత్మ చైతన్యాన్ని, శివతత్వాన్ని శరీరతత్వం ద్వారా అభివ్యక్తీకరించడానికి అంకురార్పణ పలుకుతాడో, ఎప్పుడైతే మానవత్వం యొక్క కోణంలోంచి దివ్యత్వాన్ని అన్వేషించడానికి స్వస్తి పలికి, దివ్యత్వం యొక్క దృక్కోణంలోంచి మానవత్వాన్ని అభివ్యక్తీకరించడం ఆరంభించాడో, ఈ నేపథ్యంలో అతడికి పాత్రకు సంబంధించిన ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా, ఎన్ని ఇబ్బందులు వచ్చినా, ఎన్ని అనారోగ్యాలు వచ్చినా, ఎన్ని అవమానాలు వచ్చినా వాటన్నిటినీ పరిగణించకుండా అతడి లక్ష్యం దిశగానే సాగిపోతూ ఉంటాడో, అతడి అకుంఠితమైన దీక్ష చూసి, అతడి దృఢమైన అంతర్ముఖీనమైన దృక్పథాన్ని చూసి, మొట్టమొదటిగా నీలోని మహాశివుడు ఇదే నేను కోరుకున్నది, ఇన్ని వేల జన్మలుగా ఇలాంటి పట్టున్న ఒక జీవాత్మ, ఒక పాత్ర కోసం కదా నేను ఎదురు చూస్తున్నా అని అతడు మొట్టమొదటిగా నీలోని మహాశివుడు బ్రహ్మానంద పారవస్యంతో ఓలలాడుతాడు. నీలోని మహాశివుడి యొక్క బ్రహ్మానంద పారవస్యాన్ని చూసి పురుషోత్తముడైన ఆధ్యాత్మిక శిఖరంలో కొలువై ఉన్న ఆ దైవం పరమాత్మ మహదానంద పడిపోతారు, బ్రహ్మానంద పారవస్యంలో ఓలలాడుతారు. నీలోని ఆధ్యాత్మిక సంస్థలన్నీ మహదానందంలో బ్రహ్మానంద పారవస్యంలో ఓలలాడుతున్నప్పుడు చిట్ట చివరి వ్యవస్థ అయిన నీ రసాయనిక క్షేత్రం కూడా రసవత్తరమైన ఈ సన్నివేశంలో ఖచ్చితంగా పాల్పంచుకుంటుంది. ఇది నియతి అంటున్నారు. అంటూ ఇఫ్ యు మిస్డ్ ఇట్ వీఆర్ రిగ్రెట్ఫుల్ ఏమంటున్నారు? గురువైన రామ్థానే అయిన నేను మిమ్మల్ని 35,000 సంవత్సరాలుగా గమనిస్తూనే ఉన్నాను. సరైన సమయం కోసం ఎదురు చూస్తూనే ఉన్నాను. మీరు పోషించాల్సిన పాత్రలన్నీ పోషించేసి, ఇంకా మీరు పోషించడానికి ఏమీ లేనప్పుడు, మీరు చేసిన ప్రయత్నాలన్నీ చేయనిచ్చి, ఇంకా మీకు ఏ ప్రయత్నం మిగిలినప్పుడు, సరైన సమయం ఆసన్నమైనప్పుడు నేను మీకు అందుబాటులోకి వచ్చి, మానవుడు ఊహకు కూడా ఊహించుకోలేని పరమసత్యాన్ని, అత్యంత గోప్యమైన సత్యాన్ని, నిగూఢమైన తత్వరహస్యాలన్నిటినీ భూతలం మీద వర్షంలా కురిపించాను. ఓ స్త్రీమూర్తి దేహమాధ్యమాన్ని ఆశ్రయించాను. 35,000 సంవత్సరాలు నిరీక్షించాను. 35,000 సంవత్సరాల సుదీర్ఘ నిరీక్షణ అనంతరం మీకు అందుబాటులోకి వచ్చాను. మానవుడు ఊహకు కూడా ఊహించుకోలేని అద్భుతమైన సత్యాన్ని, అనంతమైన సత్యాన్ని అలతి పదాల్లో మీకు ఉపదేశించాను. ఇంత తతంగం జరిగిన తర్వాత, ఇన్ని అవమానాలు, ఇన్ని ఓటములు మీరు పొందిన తర్వాత, నేను మీకు సత్యాన్ని అందివ్వటానికి ఇంత ప్రయత్నం చేసి 35,000 సంవత్సరాలు నిరీక్షించి, ఓ స్త్రీమూర్తి దేహమాధ్యమాన్ని ఆశ్రయించి, ఆ స్త్రీమూర్తి దేహమాధ్యమంలోకి ప్రవేశించి, మానవుడు ఊహకు కూడా ఊహించుకోలేని దివ్య సంపదలని, అమృతోపమానమైన విద్యని 35 సంవత్సరాలుగా మీ మీద కురిపిస్తుంటే, ఇంకా మీరు మానవత్వానికి సంబంధించిన కుంటి సాకుల్ని పెట్టుకుని, ఈసారి కూడా ఈ బ్రహ్మానంద పారవస్యాన్ని మీరు పంచుకోలేకపోతే, ఈసారి కూడా మీరు ఆధ్యాత్మిక శిఖరాల దిశగా అడుగులు వేయకపోతే, అందవచ్చిన ఈ అద్భుతమైన అవకాశాన్ని కూడా చేతులారా చేజార్చుకుంటే, శ్రీరాముడు నేనేం చేయగలను, మీకోసం నా కంటి వెంట ఓ కన్నీటి చుక్క ధారలా కార్చడం తప్ప అని ఆయన మన నిస్సహాయ మన అజ్ఞానం పట్ల ఆయన అలాంటి శోకాన్ని అభివ్యక్తీకరించారు. అది అస్తు తథాస్తు జయోస్తు. So the very first part of the scripture is like this. Indeed, you may be seated. Those are considered as righteous moments. It is where you have lifted your love with the divine focus above the tribulations of your humanity, and that is what allows the soul and the spirit, finally the body, to soar in what is called the state of bliss. If you missed it, we are regretful. The very first sloka of this beautiful teaching is like this. Those are considered as righteous moments. అంటే
in the journey of life, you might have taken so many beautiful incarnations in which you might be a scholarly being, you might be a hero, you might have saved your country, showing the greatest patriotism. You might be a scientist who have discovered many beautiful discoveries. You might be a beautiful poet. You might have played a predominant role in your physicality in those incarnations. You might have considered all these incarnations as the most successful incarnations. But if you analyze the same incarnations from the point of view of your spirituality, they are null and void. They do not celebrate, they do not enjoy, they do not have, they are not entitled to be called as successful incarnations. They do not have any sanctity. They do not have any righteousness. They do not have any righteousness. That particular incarnation can be considered as the incarnation which is filled with righteousness is where you had an introspection, where you have accomplished the very existence of the consciousness which is captivated within you, and where you have tried to explore and express that impregnated consciousness within you. Only that incarnation will be considered as the incarnations which had the fragrance of righteousness. And another thing is, where you have lifted your love means love. Soul is always called as love, because love is a glue that holds everything together, that connects everything with everything. Especially soul connects the first, second, third consciousness with the seventh, sixth, fifth consciousness, or the Paramatma with the Jivatma. The grandest higher consciousness with the lowest consciousness. That is why soul is also called as love. So, where you have lifted your love means where the human being had become an aspirant of spirituality, had enriched with himself with the sufficient knowledge with which he is able to accomplish the very existence of his soul, with which he is able to explore, express, experience the beautiful soul. Only that incarnation is considered as the incarnations which is filled with the fragrance of righteousness. With the divine focus, all these incarnations, you have been analyzing those incarnations from the point of view of a human being. All these incarnations, there might be number of uncommon factors there might be quite number of uncommon factors which are visible in these incarnations. But the common in uncommon is, in all these incarnations, you are analyzing those incarnations, or you are searching for God, viewing from the point of view of human being, with the human focus. You are searching for God. The pursuit of God is from the human being's point of view. But for the first time, when you have realized that you are God, when you have begun to analyze your humanity from the point of view of your divinity, that incarnation is considered as the incarnations filled with the fragrance of the righteousness. And the last one is above the tribulations of your humanity. In accomplishing the introspection, in accomplishing the consciousness within, in accomplishing the most mystical consciousness which is impregnated, inherent within your heart, you might face quite number of human tribulations. You might face quite number of hardships in your physicality. You might get a threat from your religion. You might get threat from your society, from your family members. You might suffer with the financial doldrums.
You might suffer with the financial sufferings. Sometimes it may cost your life. Sometimes it may cost your life. Not bothering about these tribulations when you have focused into the introspection, when you have taken a resolution that at least this incarnation I should accomplish, explore, experience the consciousness within. This incarnation is meant for Shiva. This incarnation is totally meant for Shiva. The first and foremost priority of this incarnation is I should satisfy the thirst of my soul. The soul is visiting this earth planet to accomplish a spiritual target. All these incarnations, all the characters have literally, deliberately cheated the soul. Have deliberately cheated the soul. They were interested in all the human affairs. They were having sufficient knowledge in all the human affairs, in all the physical affairs. But they have never ever bothered to know about the consciousness within. Though there are many intuitions from the soul, they didn't bother. They are not interested. They have deliberately cheated, willfully, ruthlessly killed the soul within. So, this time, that scenario will not be repeated. This time, this incarnation, the first and foremost priority is given to the soul within. The very purpose of the soul visiting this terra should be accomplished. I cannot allow this incarnation to be wasted for physicality. Wasted for physicality. When that type of resolution is being taken by the soul and is taken by the character, and in spite of the tribulations he is suffering in the humanity, his unshakable resolution, his unshakable focus, that is where it is considered as the incarnation filled with the righteousness. And my dear aspirants, even in this incarnation, you might have accomplished so many physical accomplishments. You might be a hero of the society. If you analyze this incarnation from the physicality, you might have accomplished so many accomplished in physicality, and entire world might be adoring you as a hero. But those will not be considered as righteous movement if we analyze the incarnation from the point of view of spirituality. Those moments where you have lifted your love, those moments where you had an introspection, those moments where your brain is enriched with the beautiful knowledge of soul and spirit and true spirituality and true truth, the true knowledge of true truth, where the neurological brain is nurtured with the grandest beautiful truth and knowledge with which you are able to introspect, with which you are able to accomplish the mystical existence of the consciousness within, with which you are able to explore, experience, express the grandest beautiful impregnated unexpressed soul which has been kept as in the state of unexpressed for incarnations together, for thousands of incarnations, where there was an introspection, where you have lifted your love, where you have accomplished your Shiva. Those moments in these incarnations can be called as moments of righteousness. And with the divine focus, in this entire incarnation, you might be analyzing this humanity, you might consider yourself as a human being, you might be searching for the God outside. So, from the human being's point of view, you are searching for God. It is of no use. It's like a scrap. When you have begun to search for, when you have begun to identify yourself as God with that divine focus, when you are able to analyze, when you have begun to analyze your humanity from the
in divine being's point of view, that is called as the moments of righteousness. And in doing so, you might have faced a lot of tribulations. You might have suffered with ostracism. Entire society, the family, the world might discard you ruthlessly. But the ruthlessness of the society is unable to shake your resolution. Your resolution is unshakable. The ruthlessness of the society, the cruelty of the society, family, religion is unable to bring even an iota of change in your resolution. If you have taken that type of firm resolution, in spite of the tribulations, it is not having tribulations. It is in spite of the tribulations you are suffering, your focus, your resolution is unshakable. If you could take that type of unshakable resolution, a firm, rigid resolution to enter into the realm of spirituality, my dear aspirants, that resolution is considered as the moments of righteousness. That's it. And the astonishing thing is, when this type of transformation happens in the thinking pattern of a human being, the soul begins to celebrate in something called as ecstasy, bliss, exuberance, effervescence, the joy. Because the soul has been, the pursuit of truth, the pursuit of soul is, it wants this type of aspirant. All the other aspirants, all the other characters are so much riddled in humanity. They are enticed towards humanity. They are enticed towards physicality. They always evaluate the success of their incarnation by measuring their financial richness. The financial richness and the respect from the society, or the recognition of the society, is one and only parameter which evaluates their success of this incarnation. All the other characters of the several incarnations have ruthlessly killed the purpose of the soul. But when the soul, after thousands of incarnations, after having waited for thousands of incarnations, when the soul is able to get this type of enlightened being, the soul begins to celebrate, and it begins to celebrate in the state of bliss. Next faculty which participates in this ceremonious celebration is spirit, the highest consciousness. It also participates in this spiritual discourse. It also participates in this joy, in this bliss, in this ecstasy, in this exuberance, in this effervescence. And finally, the physical embodiment also participates in this state of bliss. That is what he says. And finally he says, if you missed it, we are regretful. The grandest beautiful master teacher Ramtha says, he has accomplished the enlightenment 35,000 years back. It took 7 years for him to get that enlightenment. The irony is, though he is able to accomplish the enlightenment within 7 years, he has been waiting for the right moment for 35,000 years. The same enlightenment has been accomplished by him within 7 years. But unfortunately, the enlightened being has been awaiting for these moments for such a long period. After having waited for 35,000 years, finally he thought that this is the right time to teach the right knowledge in the righteous way, in the righteous proportions. He has visited this terra and has began to teach the beautiful teachings through an embodiment called Jaisriram. His channel is Jaisriram. He has begun to channel
through Zazi, and he has begun to teach the humanity with the wonderful teachings. The earth planet, the Terra, has so far never ever tasted this elixir. For the first time, this Terra is showered with the beautiful elixir, the beautiful truth, with the beautiful knowledge. And he has strategically, with the beautiful strategy, because he has not taken the incarnation. If Ramtha has taken a birth from mother's womb, again the humanity will question his sanctity. How you are entitled to teach us? If Ramtha has taken a birth from mother's womb, and if he begins to teach, what happens is, the entire humanity suspects whether he is entitled or not. Suspects his sanctity. That is why he has not taken birth from mother's womb. For the first time, an embodiment has begun to channel the grandest teachings of Ramtha. Through an embodiment, he has begun to teach this knowledge which is beyond humanity through a beautiful process which is also beyond humanity. The human being cannot digest this type of knowledge, and the procedure which Ramtha has selected, that also cannot be digested by humanity. In a miraculous way, he has appeared before humanity and has begun to touch the miraculous knowledge. In a miraculous way, he has appeared before humanity and has begun to teach the miraculous knowledge. Both the knowledge and both the way he teaches, both are miracles. So, he has moved earth and heaven. He has come all the way from heaven to earth. In spite of the rigorous and vigorous endeavor of Ramtha to teach us, even if you miss this beautiful opportunity, claiming the lame excuses, again you keep on telling the same old lame excuses pertaining to physicality. If you have missed this grandest beautiful opportunity, again if you are unable to taste this beautiful elixir, what can I say? But yeah, melancholy happens within me. I have come here with the mystical knowledge, appeared before you in a mystical way, but eventually you are unable to taste this elixir. So, this mystical being is left with melancholy, tears within the eyes. What can I do? That is the insight of this beautiful teachings. Jayastu Shubham. So, with that introduction, he has begun to teach us. Well, let us begin this fine morning's teachings, a lesson that we will not regard it as truth. We will regard it as a philosophy. Then when we are finished with this lesson, we will come to some supposition in regard to it. He says, the beautiful master teacher says, so far your human brain has never ever tasted this mystical knowledge. Your rationalized thinking pattern, your intelligence, your human intelligence will not accept this teachings as it is. It is always riddled in humanity. It is habituated to believe that which is being substantiated by sensory organs. This is beyond the realm of humanity. Because the sensory organs cannot substantiate the very existence of soul and spirit. When this type of teaching is being taught by a God to a human being, Ramtha will understand the inability of human being to
understand this type of grandest knowledge. The human being's brain is unable to digest this truth. He knows pretty well. That is why he says, okay, fine, it's okay. Even I don't mind even if you do not accept this truth. But consider this truth only just as a philosophy. Consider this truth just as a philosophy. And this philosophy contains certain biology, certain neurology. This philosophy is filled with certain biology and certain neurology. Ante hypothetically you learn this knowledge. Hypothetically, at least hypothetically. Hypothetically means understanding the knowledge without accepting the concept without even being substantiated by proper truth is called as hypothetically. At least do not reject this elixir. At least in the initial stages, do not consider it as a truth. But at least allow this elixir to enter into your neurological brain. You consider it as a beautiful philosophy. All these days you are believing in all the myth. But when the truth has appeared, your rationalized thinking pattern is interfering, is getting involved, and ruthlessly rejecting the elixir. That is why he has suggested a way out. Fine, okay, it's okay. I can understand that you cannot understand this. Your inability to understand the insight of this knowledge, yes, I can understand. Because you have trained your brain in such a way that the brain accepts only those concepts which are being substantiated by the sensory organs. I can understand the inability of your brain to understand this grandest teachings. That is why in the initial state, you consider, at least you began to accept this truth hypothetically. You just do not consider it as a truth. Just consider it as a philosophy. But this philosophy consists of certain biology and neurology. And finally, eventually, when the total teaching has been completed, you'll certainly come to certain understanding, certain suppositions in regard to it. Finally, what happens when you have begun to allow this knowledge to float into your neurological brain, you will have some suppositions. Some suppositions in regard to it, but along the way that will become apparent to many of you sitting in this audience is, if you are peppered with this teaching, is that it will start to strike chords within you, and the chords, we call it as harmonic. So, when you have allowed this beautiful elixir to enter into your neurological brain, when you have not discarded this truth ruthlessly, basing on your rationalized thinking pattern, basing on your religioustic thinking pattern, what happens is, when the truth occupies your neurological brain, certain suppositions will happen, and the suppositions will be harmonic. In the sense, you'll feel like it is a truth. You'll feel like, yes, he's speaking about me. You feel like it has a relation. This eloquence has everything to do with my life. Tadhastu. Jayastu.